Ambulance service is meant to help the people in health-related emergencies, but the staff of 108 ambulance service in Bengaluru are using it to make money after establishing unholy nexus with private hospitals in the city. Here's a report on that. Ambulances in any part of the country provide a yeoman's service to the mankind. Whenever an emergency situation arises with regards to health, a call to this service turns out to be a lifesaver. Irrespective of the social and economical status, people require services of ambulance. However, many complaints have been raised against the ambulance service in Bengaluru, which is maintained by GVK company. The complaints are of serious nature, even as the government contemplating to cancel the contract awarded to GVK company and call tenders afresh. Many residents have lodged complaints with health department over forcefully taken to private hospitals in Bengaluru rather than the government-owned hospitals. It has come to light that ambulance service drivers and other staff members have collaborated with the managements of a few big private hospitals. The GVK staff, instead of bringing the patients to the government hospitals, is taking them to private hospitals. They allegedly tell the patients and their attendants that the service provided in the government hospitals is bad. The ambulance driver also falsely tell the patients about non-availability of beds in government hospitals. Based on the complaints, the health department is contemplating to cancel the contract with the GVK company and call fresh tenders. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು 108 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ರೆಕರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. There have been complaints against the company in the past also. It was alleged that ambulance drivers stopped the vehicle at a random place and demand money from the family members of the patients. Those who went through the ordeal of ambulance drivers have this to say. 108ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 108ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. 108ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅವರು. Due to the greed of a few drivers and staff members, the reputation of GVK company is at stake. One has to wait and watch whether the Karnataka government will put an end to this mess. Shivraj Kumar for News 9 Bengaluru.